kazi World Bank. Sijui kama umejiuzuru kirasmi? Nimejiuzuru kirasmi, nimetoa barua ya kujiuzuru na kutoka huko. Singefanya interview hii kama nilikuwa sijajiuzuru kutoka kwa shirika hilo. Kwa sababu kuna traditions na requirements za kufanya kazi huko ambazo haziwezi kukuruhusu kuingia ama kuhusika katika mjadala wa kisiasa ukiwa huko katika wakati huo. Nimezungumza na wakubwa wangu na nimetoa notice ya kuondoka, na wao wanaelewa pia kwamba ninataka kushiriki katika ujenzi na maendeleo ya taifa langu, na hakuna dhambi kufanya hivyo na hujavunja sheria ukifanya hivyo. Okay. Na changamoto tatu zinazowakumba wa Kenya ni deni la taifa, ufisadi na uhaba wa ajira. Una malengo gani ambayo yanapimika ya kutatua masuala haya utakapokuwa rais iwapo utachaguliwa? Unajua ni maneno mazito na yanahitaji kuzungumziwa kwa muda haya yote matatu. Nianze na mambo ya ajira kwanza, kwa hivyo yazungumzia kifupi. Lakini wakati wa kutoa sera wenyewe, mimi haya ni maneno tumeyajadiliana na wengine kwa muda mrefu sana. Na mimi niko na mipango na nitapendekeza njia vile tutakavyoifanya. Unajua, there is no government anywhere on earth that creates employment in and of itself. Government creates employment through public policy and enhancing investment. Investment comes into a country and growth comes as a result of a set of policies. In a country where investors are leaving because of either the way they have been treated or the conditions of investment in the country, that's why you have a problem of unemployment here. I have met people myself, recently, investors and people, and obviously, you'd imagine the kind of experience and exposure I have. I would meet a lot of people of that kind who invest in this country, who are frustrated by so many things. The greatest frustration for them is our inconsistencies, erratic decision making, but most importantly, rent seeking and corruption, as it were. So if these people are leaving the country, there's no way you can create employment. If we take a decision as a government, and this is what I hope we will do, of doing everything we can to enhance investment in our country and growth of the private sector and support that. That's how we're going to create employment. In the wrong, we go out deliberately. There are companies that I can give you, so many instances. There's even a very unfortunate incident that happened here of an American company that was, coming here to invest. They are in the fast food industry and so on. When they narrate to you the experiences they went through to be approved, and they even never got approved because, when they are given conditionalities, you must give so and so an exclusive tender to supply a chicken to your business and so on and so forth. Many companies can't deal with those things. They leave. So if those conditions are removed, and they will be removed by honest and straightforward management, effective attention to investment, then you create employment. That's how you create employment. Look at a package of incentives to help people feel comfortable to invest in our country. That's how we create employment. And many other things that we will do. When it comes to the question of debt, as you said, again, the challenge we have is related to the trust and capacity of government. You can't have the level of wastage that we have right now in the country and the level of dishonesty in management of our affairs such as we have, and then hope that you'll be able to even discuss very basic things like restructuring your debt, very basic things like reorganizing your debt portfolio and so on. Have the wastage that we have in the country, which forces us sometimes to borrow even domestically and so on, and worsen our problem of debt, can be addressed by better management. Surely, Kitur, why must we spend, for example, so much budget resources in
renovating buildings and offices and so on. We live like, a developed country when we are not. It's a question of making the right decisions that we need to make, and putting our money where our mouth is. Better management and effective management of the country, avoidance of wastage, will help us deal with our debt problem, and therefore, as a result, improve the performance of our economy. Umezungumzia kuhusu kutumia fedha nyingi tu kufanya ukarabati katika ofisi mbalimbali za serikali. Na bila shaka kuna ukarabati ulifanyika katika ikulu ya rais pamoja na ujenzi wa kanisa ambao umezua mjadala. Kauli zako ni zipi? Hiyo ndio yale maneno ambayo mimi nasema sitaki kujihusisha na sarakasi. Unajua sasa hii nchi ambayo iko vile tulivyo sasa, stage yetu ya maendeleo. Nakuuliza, wewe ni Mkenya wa kawaida, wewe ni mtu umesoma, you are an intelligent person. Surely 62 years after independence, hizo ndizo vitu tunahitaji kuwa tukizungumzia. Tunajenga sijui nini huko, tunajenga nini huko, mambo mengine hata wewe mwenyewe mimi sitaki kujiuliza na maana. Wakubwa hata wa kanisa wamezungumzia hayo maneno. Mimi it's obvious really. I mean, you know what my position is. That is how we have wasted our time. It's sarakazi too. We're just wasting people's time doing irrelevant things that have nothing to do with the development of our country. Daktari Matiang'i, ujenzi wa kanisa ni sarakasi kweli? Ilikuwa hapo, ilikuwa ya mabati, sasa ilikuwa tujenge vizuri. Wanajenga na 1.2 billion anyway. Sawa tu. Na mtazamaji, unatazama mahojiano maalum